Hello friends, welcome to my YouTube channel LKT Bro Financial Freedom. Last week weekly update la market வந்து மேலே போகும்ட்டு கிட்டத்தட்ட இந்த லெவலில் நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருந்தேன். அண்டு அது கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்து இந்த லெவலில் பிரேக் பண்ணணும் நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதே மாதிரி மார்க்கெட் இன்றைக்கி இந்த லெவலில் பிரேக் பண்ணிருச்சு. என்னோட எல்லா பொசிஷனும் நான் எக்ஸிட் பண்ணிட்டேன். மார்க்கெட் இங்கேருந்து எவ்வளோ தூரம் மேலே போனாலும் சரி, ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். என்னோட எல்லா பொசிஷனும் நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். அண்ட் ஐ எம் லுக்கிங் ஒன்லி ஃபார் செல் செட்டப். ஸோ ஈவன் நாளிலிருந்தே ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் செல் செட்டப். எனி டைம் மார்க்கெட் வந்து கீழே விழுறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ எனி செல் செட்டப் வி ஆர் கோயிங் டு என்டர். அண்ட் இந்த தடவை செல் செட்டப் வந்து இட் வில் பிரேக் திஸ் லோ, இட் வில் பிரேக் திஸ் லோ, அண்ட் ஈவன் இட் வில் பிரேக் திஸ் லோ. அண்ட் திஸ் வீடியோ வில் பி மை லாஸ்ட் வீடியோ. ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் டு போஸ்ட் எனி technical analyze video. Almost I post 10 videos. You can see my views, it was only 24, 39, 33, 38. And really I'm giving a highly quality videos. Till now my prediction was not wrong. Unfortunately there is no views. So I'm not interested in posting any technical analyze video. I'm sorry for that. Who are all watching my videos, thank you very much. Guys, trade safe, be safe. I'm sorry for the inconvenient. Have a nice day guys. Bye.